4. In the standalone photovoltaic system, we have the PV field, a charge controller, batteries. Usually for this application, we have both LED batteries and, in the most recent inverter, also lithium-ion batteries. For example, the producer, the manufacturer, SMAN, has been producing inverters with incorporated lithium-ion batteries since about 3-4 years. And then we have an optional inverter for supplying alternating current load, or we can supply directly direct current loads. The charge controller is the main component for this kind of system because it regulates the charge and discharge phase of the batteries. Usually, batteries must never be charged over the 90% and never be discharged more than the 10% of their capacity. So battery must work between the 10% and the 90% of their capacity, and this can be done thanks to this component. Usually optional inverters are of low power, so we have system like this for rated power not over 3-4 kilowatts. Ok, còn mấy điểm các em cần lưu ý, thứ nhất là ở đây một cái sơ đồ khối của cái loại là dạng hệ thống TV là standalone, là độc lập hoàn toàn, được chưa? Thì cái này trong cái sơ đồ này là các bạn nhớ là đây là cái sơ đồ khối được quy định, được nêu trong cái tiêu chuẩn của IEEE standard là 1374. IEEE thì tôi đã giới thiệu các bạn rồi, là một cái hiệp hội về kỹ thuật điện và điện tử của Hoa Kỳ, được chưa? Bây giờ trở thành quốc tế rồi. Đây là một cái tiêu chuẩn này dựa trên đấy. Thì cái về mặt cơ bản mà nói thì cái hệ thống standalone ấy nó chỉ là gồm cái phần này thôi, 3 khối này quan trọng nhất, được chưa? Còn đây các bạn đều nhìn thấy ở đây đều là cái gì optional, tức là gì ạ? Có quyền được gì lựa chọn. Tức là nếu bạn đặt hàng hay thiết kế nó lựa chọn tùy theo của bạn. Thế thì ở đây tôi nói sang cái phần này trước, nó là gì ạ? Đây là cái coi như chúng ta gọi là hệ thống để chuyển đổi năng lượng từ mặt trời thành điện, được chưa? Thì chúng ta phải đưa ra một cái hệ thống để dùng tích trữ năng lượng để sử dụng ắc quy. Thì ta biết là ắc quy thì nó phụ thuộc vào cái vật liệu và cái công suất nó để làm, thì người ta phải cần có cái sự là gì ạ? Một cái bộ này là bộ để điều khiển cái quá trình này. Đấy, thì thông thường để đảm bảo ấy, thì nó khoảng tầm 95% lên cái công suất thì nó đảm bảo cái tuổi thọ cho cái pin, được chưa? Thì cái bộ này là giúp cho chúng ta kiểm soát cái quá trình nào, chúng ta nôm na là hiểu vậy, kiểm soát cái thông số, rồi là đánh giá để chúng ta lúc gì ạ, tránh cái trường hợp là gì ạ, chúng ta đầy rồi nhưng đẩy nạp thì dẫn đến trạng thái là nó bị già hóa vật liệu. Thì đấy là cái chuyện rất bình thường đó, nó là hiện tượng vật lý thôi. Còn ở bên này thì chúng ta có mấy cái sau. Thứ nhất là nếu phụ tải một chiều, thì chúng ta sẽ kết nối, thực ra bản chất là kết nối trực tiếp, nhưng mà ở phụ tải một chiều thì chúng ta có cái gì ạ? LVD là cái tắt của chữ này, low voltage disconnect, tức là gì? Nếu điện áp nó giảm thấp hơn so cái giá trị nó hoạt động thì nó phải gì ạ? Tách ra để tránh có hiện tượng là gì? Phóng điện ngược chẳng hạn, và dẫn tới là cái phụ tải này hoạt động không tốt. Thì tránh những việc đó thì người ta có cái bảo vệ. Còn cái bên này là gì ạ? Tất nhiên là để cấp cho phụ tải là gì ạ? Xoay chiều. Thì đang là một chiều thì chúng ta phải dùng bộ chuyển đổi. Thì đấy, cái này là lựa chọn. Còn đây cái hệ thống này, 3 khối này được gọi là standalone system. Ok, nó chỉ cần 3 khối này, còn đây là cần lựa chọn optional. Okay.
This instead is the block diagram of the direct connected photovoltaic system. In this case, we have only the photovoltaic array and an optional power controller for supplying the current load. This power controller has both the function of the low voltage disconnectors that you saw in the previous slide, and but it also dissipate excess power when the direct current load request a lower power, a power that is lower than that produced by the photovoltaic array. Okay. We take a little water. Tôi nói đây là cái sơ đồ khối, tương tự như thế các bạn hoàn toàn xem là sơ đồ khối này là cho cái loại là gì ạ? Direct connected PV system. Thì ở đây chúng ta chỉ nhìn thấy nó rất là đơn giản thôi, đã là direct mà, là cấp thẳng cho cái phụ tải. Theo đây người ta chỉ có một cái thêm một cái là cái này tùy cái nhu cầu thì chúng ta có một cái khối là gì ạ? Cái khối là kiểm soát cái công suất, được chưa? Cái tùy cái này tùy vào cái mục tiêu người ta sử dụng thì có thể kiểm soát cái khối đấy để kết nối xem vào cái giữa cái đoạn giữa từ PV array và cả DC load này. Cái tùy vào cái ứng dụng thì có thể sử dụng thêm cái này là những dạng là optional. Okay. About storage, I forgot to say that in this case we don't have a storage system. I just explain okay. to them. It doesn't matter. Ông bảo là quên chưa giới thiệu khối đó, nhưng mà tôi đã giới thiệu cho các bạn rồi, cho là tôi làm thay phần cho ông. Yeah. Okay. Good. Okay. In this case, we have an hybrid system. It's the most complex diagram. Indeed, we can have more than one generator, the photovoltaic generator, and another optional renewable energy source basic generator, for example, a wind turbine, and a backup not renewable generator, for example, a diesel generator. Okay. In this case, the three generators supply the same battery system. Each one has its own charge controller. This is a connecting bus, and this is the discharge bus, thanks to whom I can supply both DC loads and AC loads by an inverter. This is a very useful skill that you can use when you want to supply loads that needs continuity of supply. For example, when you have an house built at a long distance from the main grid, you can ask the utility to bring to you a connection to the main grid, or you can realize a system with a photovoltaic plant and a diesel generator that can provide energy when the solar irradiation is not enough for supplying your house loads. Okay. Nói chung là cũng là một cái trên sơ đồ khối thì các bạn có thể nhìn thấy nó tương đối là rõ cái minh họa, được chưa? Thì các bạn nhìn các cái mũi tên người ta chỉ rất là rõ. Ở đây có 3 cái loại hình nguồn khác nhau, được chưa? Đưa tới có một cái người ta gọi là cái charge bus. Bus này nó giống như là một cái chúng ta gọi là cái đường lộ để cho lưu thông. Thì ở đây có 3 cái lộ để đưa vào. Thì chúng ta thấy là có hệ thống pin này để cung cấp cho các cái phụ tải thông đây. Thì chúng ta nhìn có 2 cái khối rất quan trọng là gì ạ? Nạp và xả. Nghĩa đen là xả, tức là chúng ta phóng điện ra để cung cấp cho phụ tải, được chưa? Yeah. Thì đấy là cái kiểm soát cái lộ.
Còn ở dưới này chúng ta có chú ý các bạn đây có cái phần này battery charger, đây là cái bộ tích điện cho ắc quy. Thì nhưng mà đây chỉ là nhìn sơ đồ khối thôi, còn các bạn nhìn chú ý ạ, đây này có đánh hoa thị đâu, đây là maybe internal to the inverter, tức là cái này có thể đưa vào tích hợp bên trong cái bộ inverter để kết hợp ra. Cho nên là gì, trên cái sơ đồ thực tế các bạn có thể gì ạ, không nhìn thấy cái khối này mà nó nằm ở trong cái thiết bị thực nó tích hợp bên trong. Nhưng mà trên cái sơ đồ khối về logic ở đây, để chúng ta hiểu các cái chức năng của nó thì nó sẽ có những cái khối tương tự như vậy. Okay. Cố gắng nghe nhé, cố gắng nghe. Ông nói có một số từ thì ông nói không được chuẩn tiếng Anh đâu nhé. Như là supply, ông nói là supply. Chúng ta đoán nữa. Thế cho nên là thấy là gì ạ? Chúng ta đừng có tự tin với tiếng Anh của chúng ta, hiểu nhau là được. Okay, I show you a typical small inverter for residential application. This is an inverter for connection to low voltage grids. So it works for output voltage in the range between 2220 and 250 volts and frequency equal to 1560 Hz. The input range of this voltage range of this inverter is between 250 and 800 volts usually, and the rated power is from 750 watts to 6 kilowatts for single phase connection. Then we have from 6 kilowatts to 200 kilowatts for 3-phase low voltage connections. Then over 100-200 kilowatts of rated power, we have to connect the inverter to the medium voltage grid. So we have to connect. We will have always a conversion from direct current to alternating current with output voltage equal to 400 or 690 volts, and then we will have a transformer to increase the voltage, the output voltage to the value of the voltage of the grid. So usually in Italy we have 20,000 volts. I don't know in Vietnam you use for medium voltage 10,000 or 20,000. According to our study, we rate medium voltage as the rated voltage in range of 1,000 volt up to 35. Yes, like in Italy, but yeah. the distribution grid, the medium voltage distribution grid. The distribution about usually 220 for low voltage. Yeah, low yes. voltage. And medium voltage. And medium, we have a number. You don't. Okay. Yeah, okay. like we have 6 kV, 10 kV, okay. 22 kV, and you don't have an unique number, yes. Yeah. Because in Italy last, is quite different. we have unified Yeah. all the levels, and we also have 2 levels now, Yeah. 10,000 and 20,000. Okay. And in some application, but only in wind plants, we use 30,000. But it's not a proper distribution grid. Yeah. Because you know that the Italian area is quite small compared to our Yeah, country. it's true. It's Yeah, true. okay.
Okay. Ông nói là cái cấp điện áp trung áp ấy của Ý thì nó chỉ có một cấp thôi. Ông hỏi ở Việt Nam chúng ta có bao nhiêu? Tôi vừa nói với ông ấy là có 5 cái cấp, và chúng ta quy định là nằm trong khoảng từ 1 kV cho tới 35 kV được gọi là trung áp. Thấy chưa? Và chúng ta có tận 5 cái cấp điện áp trung áp. Thế tôi nói là giải thích là tại sao của Ý nó chỉ có như vậy, thì vì Ý so với mình là nhỏ, bán kính nhỏ, đất nước chúng ta rộng dài hơn. I will show you some layout for inverter connections. This is a central inverter layout in which we have a single inverter, and the photovoltaic array is directly connected to the unique input of this inverter. This is the cheapest configuration, the most economic. But because you use only one device, you will use only one protected device on the direct current side. But this configuration presents a problem. If we have a fault in the inverter, the generator is not more able to produce. Okay. Ông nói là một cái cấu hình, layout là cái cấu hình của dạng là bộ biến tần tập trung. Thì ở đây chúng ta biết là chỉ có mỗi bộ biến tần thôi, cho nên toàn bộ đều kết nối về một phía. Và cái này thì nó có ưu điểm là gì ạ? Đơn giản và rẻ tiền, được chưa? Nhưng mà cái gì cũng có giá của nó. Thì nếu có số ở cái này mà có sự cố thì coi như là gì ạ? Toàn bộ cái này đều không hoạt động. Đó là cái nhược điểm, được chưa? Ok. In this case, instead we have more string inverters. So, for each string we have one inverter. Of course, this is a most expensive configuration because we have to install more devices, more protected devices on the direct current side. But if one inverter has a fault, the others can continue their operation, and so the generator is able to inject in the grid a part of its production. So we don't have a totally lack of production. And this is a very useful scheme when we have support policies for photovoltaic systems. For example, I hope I will have the time for explaining you feed-in tariffs. That is a tariff paid from the utility to the producer for each kilowatt injected into the grid. So, in this case, if the system receives this remuneration for its production, it's very important that a part of the system can continue its operation also during a fault of one string or one inverter. Ok, ông ấy nói rất nhiều, nhưng mà có mấy nội dung quan trọng như này. Thứ nhất là các bạn nhìn thấy là cái này nó khác so với sơ đồ gọi là biến tần, một cái loại biến tần tập trung kia. Thì rõ ràng là cái này đã có gì ạ? Có nhiều cái bộ biến tần hơn, và mỗi cái ông gọi là string như các bạn nói ấy, module được nối tiếp với nhau ấy, thì một cái giải đó, thấy chưa? Thì được có sử dụng một bộ biến tần riêng, nhờ vậy thì nó tin cậy hơn. Tất nhiên là đắt tiền hơn, bởi vì mỗi cái bộ biến tần này lại phải có một cái gì ạ? Bảo vệ riêng cho nó. Cả cái bố trí cái thiết bị lẫn hệ thống bảo vệ nó sẽ tăng lên rất nhiều, và chính vì tăng lên rất nhiều như thế thì giá thành nó cao, nhưng ngược lại thì là cái tính hiệu quả của nó tốt. Là những cái này thì lúc mà kết nối với lưới thì nó có thể là gì ạ? Ông ấy dùng từ là inject, tức là bơm trực tiếp, cấp nguồn trực tiếp lên lưới hoặc là nhận về. Thì đấy là như vậy. Cái này thì nó các bạn có thể nhìn thấy cái trực quan là gì? Nó cái độ tin cậy và cái hiệu quả hoạt động nó linh hoạt và tốt hơn nhiều. Ok. Mặc dù là có mỗi một cái chuỗi này có thể là gì ạ? Xảy ra sự cố, nhưng nó không làm gì ạ? Không làm đình trệ cái việc là gì ạ? Cung cấp. Tất nhiên là gì? Cái hiệu suất khi mà xảy ra sự cố thì nó
thấp hơn so với thì thiết kế. Okay. This configuration is also important in presence of shadows. For example, when you have a part of the photovoltaic field that goes into shadow, so we have shadow on these modules, this will no more able to won't be more able to produce an energy, or they, and so if you have various modules in various part of your roof with different shadowing condition, the strings can continue to produce also in presence of shadows on these modules. If I use an unique inverter and an unique string, the effect of shadows can be more stronger, because in that case all the system can reduce ugly its production. So this is a configuration that helps to contrast the effect of shadows. And in this other case, I have only one inverter with different inputs and different components for an intermediate DC conversions for the same purpose. So, in presence of shadows, the others inputs can continue to operate and to extract the maximum power from the screen. Ông còn nói tới một cái hiệu ứng chúng ta gọi là hiệu ứng bóng đêm, shadow effect. Được chưa? Shadow effect. Các bạn này thì mục tiêu ông chỉ nói là gì ạ? Để giảm thiểu cái tác động tiêu cực của cái hiệu ứng bóng đêm đấy, thì có một cái hình thức khác, được chưa? Là dùng bộ biến đổi là gì ạ? DC to DC để chuyển vào đây để là gì ạ? Giảm thiểu cái tác động tiêu cực của cái hiệu ứng shadow, thay vì dùng cái DC AC. Ok, không cần nhiều. Yeah, ok. Và nốt cái shadow effect về search tìm hiểu. Ok. One fundamental function of the inverter is to force the photovoltaic array to work in its maximum power point. So, in the connection between the inverter and the photovoltaic field, the inverter behaves as a variable resistance, like in a similar way, for forcing the operational point here, in order to always extract the maximum power from the field. This function is named maximum power point tracking function, and it is always implemented in all the grid-connected inverters. Ông đã giới thiệu cái chức năng của cái MPTP. Thì ở đây ông có nói tới cái đặc tính và cái điểm làm việc tạo ra cái công suất lớn nhất, và cái cách mà để tạo ra được cái điểm mà làm việc mà có cái công suất lớn nhất ấy, thì đó chính là cái chức năng mà gọi là MPTP, viết tắt của cái chữ là the maximum power there is the MPTP maximum power point tracking function. So the inverter
follow the solar condition and temperature condition in order to Tracking. extract the maximum power point. Tức là Maximum power. đây là cái điểm cái gì ạ? Maximum power point tracking, tức là bắt theo, tức là đón cái điểm gì ạ? Điểm mà có công suất lớn nhất, tracking. Ok. Yeah. Maximum For day tracking. Thì nhằm mục tiêu là để gì ạ? Để làm sao đạt được cái điểm có công suất lớn nhất thì không phải là do cái chế độ là hoạt động là luôn thay đổi, thì cái hệ thống người ta giúp để người ạ bắt được cái điểm đó, tracking tiếng ngay các bạn dịch như là bắt theo cái điểm có công suất lớn nhất, the maximum power point tracking. Đây là chính là maximum power point. Và cái hệ thống là để bắt được cái điểm này chứ không phải là lúc là chúng ta vẽ cái ra được ngay đâu, không có. Ok. For example, this is the generator curve at 25 degrees, and this is the load curve created by the inverter. So the array sees these curves. That is the load that the inverter show to the generator. When the temperature increase, I have this new maximum power point. Yeah. And so the inverter change the load curve in order to work here and not here. If the inverter does not change this curve, the operating point will change from A to B. Instead of changing the load curve, the new operating point will be C. Yeah. In this case,